soko yole bintu buchasu nekitari ya buchasu kiliyo mchiboge amaje na ranara kuru masiki west yago chagaiga oge kutimaiti osaikil kachara kuyo amaje wa ibo basi aje so paradiso macho lakini asenge ichunga mumotomete akiro montako museko ligochiso musawa baki amejaribu sana bono niko yatigera sebege no bechikanisa aho kogendera kubasabira baraibensi ya Kenya robekiranie ebirenga byabo by'oburayi inkoripoteria ensoko TV kurwage gasomo chibuo gembo ensemo yebunge ya machoga chache county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge Biamono sana umulikeito Wycliffe Orenge soko twariganiria orobot yorwa senchera yobo ikirano Oscar Bosio nigongo kumenya buno morai wense Dr. William Ruto nigo aikirana imeya Addis Ababa Ethiopia asege karogia kaberege Chinsa chorogongorwa Africa elio kumulikira ogonchereria kwelire okwana nigo abolia Chinsa chorogongorwa Africa kubwaterana elio gukura omuchando yo asamatuko abosio nonyana bo nigo aenekia okubwaterana gwa Africa na Caribbean nigo koratinye obokoleri asekegoli kiabono nekikegocha. By strengthening our joint efforts, developing common strategies and advancing coordinated initiatives, Africa and Caribbean can ensure that reparations speak not only to the injustices of the past, but also to the inequalities of the present and the promise of the future. Let us seize this moment to build a partnership that delivers lasting and meaningful impact for our peoples today and for generations yet to come. Special drawing rights were intended to support climate action and resilience. They must not become another instrument of conditionality. The Resilience and Sustainable Facility designed to channel SDRs for climate has become an add-on to IMF programs bound by traditional conditions. SDRs must serve people, not procedure. Number 5, energy sector integration. IMF debt sustainability analysis must account for energy sector reform. Without significant investment in power systems, green industrialization will remain a deferred dream. IMF's common framework must be reformed to deliver real relief, not merely more processes. As it is now, it is an engagement of a never-ending process network that by the time it comes to fruition, most countries will have already undergone significant distress. Number 2, replenishment of consensual windows. IDA and the Africa Development Fund, ADF, are lifelines for Africa and other developing regions. Unless replenished at scale, development finance will remain significantly and severely constrained. Tinga kecho boigo ni gomo Prime Minister Abiy Mohamed Ali abolia Chinsa chorogongorwa Africa otiga gusabirira na koenekia ngokina chire nonyana bo nigo enekibna obolemi gotumika chinjira chekerero ngati ya biribira kinie Chinsa echo. Geography may have placed us apart, but history has bound us together. Let us free ourselves from the language of charity, of recovery, of being called developing. Let us instead rise into something new and ours, where the waters that once divide us now unite us in dignity and prosperity. My dear brothers and sisters, our experience, guided by the spirit of Muddamar, together with our collective innovations in energy, agriculture, digital technology, and knowledge
can be a bridge linking Africa and the Caribbean in shared prosperity. To turn vision into action and building on the commitments of the first Africa Union CARICOM Summit, I propose Bridges of Unity built on 4 pillars of impact. First, agriculture and digital innovation. Advancing climate-smart farming, tropical crop research, and resilient food systems paired with digital platforms, AI, and e-learning to amplify impact. Expanded renewable energy will green our farms, processing facilities, and trade. Second, innovation and collaboration. Creating hubs of entrepreneurship, digital infrastructure, and research, linking startups, universities, and institutions. That also means easing mobility, more accessible visas, expanded transport and logistics, making partnerships practical and possible. Third, culture and leadership. Expanding youth and leadership exchange, strengthening cultural and creative collaborations, not as a symbol, but as engines of identity, innovation, and opportunity. Fourth, knowledge and health. Building research networks to address tropical medicines, marine ecosystems, and climate, harnessing our collective knowledge to solve shared challenges and improve health outcomes. Through this bridge of unity, we link our universities, our economies, and our cultures, making distance no barrier to progress. Let us not be distracted by the challenges that surrounded us. Our regions have always faced adversity. What has changed is that we now choose to face it together, defining our own solutions and future. Umurai bekiama kia DCP Rigathi Gachagua nigo aenikire buna nigo abamereri be serikali bagendete gukwana neriogi elimo ase ekirenga gyokomurusia abisi umurai wense Dr. William Ruto okwana chinga kibaikirana ase gesasimero gia PCEA Miharati imeyebunge ya Kipipiri county ya Nyandarua nigo Gachagua aliira yogo chigosokia umurwaneria we Kerubo kyuburai wense nanya nabo nigo aireneria engana yo mokonyo ya Cleophas Malala igoro yogo chorwa kwa Dr. Mukisa Kitui na koherera obuya bokolengania abasaya na bantabanene ase oborai. Sisi tumeshikana kama United Opposition na tumekubaliana tutatoa candidate moja wa kungangana na William Ruto. Si ndio? Si ndio? Candidate mo? Na pale kwa secretariat juzi tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Mukisa Kitui hapo atusaidie. Na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala. Kijana shupafu ananisaidia sana na ni kijana mzuri. Lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee inatakikana vijana tupu. Hapana, pale secretariat yetu tuko na majenzi na millennium ndio wanasukuma kazi hapo kwa secretariat. Na wanapanga kazi nzuri sana. Na tuko na imani na vijana, majenzi na millennium. Lakini lazima tutafute mtu mmoja iko na experience ya kuwa guide na kumenta house. Iko namna hiyo. Na huyu Dr. Kitui is experienced internationally na tukaona ile experience yake akuje kwa hiyo secretariat asimamie hao vijana ndio tuweze kufaulu. Na nimeongea na Cleophas Malala nikamwambia asikuwe na wasiwasi. Yeye anataka tuweke vijana wote tupu kila pahali. Hata pale kwa chama yetu ya DCP amejaza majenzi na millennium ndio wanatawala sisi pale. Na anafanya vizuri kwa sababu lazima hao majenzi na millennium watusaidie. Lakini pia lazima tutafute mtu mmoja wawili wako na experience wanakaa na hao vijana wetu wanawaguide. Vile mimi nakaa na akina Medhu, akina Gasheri, akina Karongo ninawasaidia. Siko namna hiyo.
Si hapo tukuwe na mtu mmoja iko na experience ya kusaidia vijana. Kwa hivyo hakuna wasiwasi, all of us are speaking the same language. Tinga kecho boigoni gegati ya baraikorwa se kiama gya DCP beso kia bene na gukwana na bamenye ba miharati okwana nigo ba mochia eserikali kobwatkana na obokoleri obobe anene ase sekta yechisemi na boigo obochenu nonya nabo nigo bene kebunamba bwate obosibore bwo gukora siasa chomorembe ase gashagwa boigo aboli abamenye bensemeyo ochora barai gwetera ekiama gya DCP. Watu ya Nyandarua tujikinge sana. Huyu Kasongo anataka kutugawanya ndio atukalie. Mtakubali kugawanywa? Mtakubali kugawanywa? Sasa nataka kuuliza muniunge mkono nisimame rais nifukuza huyu Kasongo. Harambee! Harambee! Wangapi wanasema Rigiji apigania kiti ya urais? Harambee! Harambee! Mimi nataka munisaidie. Pahali huyu Kasongo alituweza ni kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Tulienda bila chama. Sasa tuko na chama chetu kinaitwa nataka mtatuchagulia gavana wa chama gani? Seneta wa chama gani? Mbunge wa chama gani? Mama county wa chama gani? Ma MCA wa chama gani? For education system to function, Ruto must. For health system to work, Ruto must. For Kenya to have peace, Ruto must. William Ruto anasema anafanya kazi ya kupeana bodaboda hapa Nyandarua. Mumeziona? Mumeona mahema? William Ruto, wewe wakati ulikuwa unatafuta kiti, Uhuru Kenyatta hakukuhangaisha. Alikubali uende Kenya mzima. Kwa nini wewe unahangaisha viongozi wa upinzani? Kila mahali tukienda tunatupiwa tear gas, tunapigwa na polisi, tunapigwa na mawe. William Ruto anakuambia katiba ya Kenya inaruhusu kila mtu atembee katika nchi hii akifanya siasa yake. Omurai bekiama gya DAP Kenya Eugene Wamalwa nigo aigereire abamereri abe serikali kubwatkana no kuburwa kuburendi asensemo ya Mandera okwana nigo abolirie bitago byoburendi kuimukia egetambukiro na kwenekia omorembe ase Chinsa mecho boigo nigo amochirie omwasiri Kipchumba Murkomen ase ogotaligereria enganeyo. Yeye akisema kuna shida katika kaunti ya Machakos. Seneta wa kaunti hii akisema kuna shida na kuna wanajeshi wametoka Sudan ama Uganda wako hapa. Wanasumbua watu wa Mlolongo. Wanafanya shule zifungwe hapa. Wanafanya watu hawezi wakafika kwa mashamba yao katika kaunti yake. That is not something to be taken lightly by the national government. Sababu jukumu la ulinzi ama usalama wa nchi ama taifa letu ni wa national government. Huyu Kalonzo amekuwa makamu wa rais wa 10 wa Jamhuri ya Kenya. Vile vile Rigathi Gachagua amekuwa naibu wa rais wa 2 wa Jamhuri ya Kenya. These two have held the second highest office in the land. Wamekalia ile Security Council inayosimamia usalama wa nchi hii. Wamalwa nikiongea hapa, nimekuwa member wa Security Council nikiwa waziri wa ulinzi. Ndugu yetu Matiang'i, who is part of this team, akiongea amekuwa waziri wa interior. Kile kiti Murkomen umekalia, Matiang'i amekalia. Attorney General former JB Muturi amekuwa member wa Security Council. Sisi tukisema tunajua what we are talking about. Hatuwezi ambia watu ya upinzani wanaongea nini. Vile vitu tumekalia leo ndio sisi tumekalia. We know what it means when it touches on the security of the people of Mandera County and the people of this country. So kwa hivyo leo tunataka tumwambie Bwana Murkomen, tunataka tuone ya kwamba hatua zimechukuliwa. Wale wanajeshi wa Somaliland watolewe kule Mandera, wananchi wa Mandera wakae kwa usalama. Tutawaombea jamani.
Na tutake tusikie Murkomen. Jambo hili linaguza waziri wa ulinzi. Does this country have a CS of defense or not? Jambo hili linaguza the commander-in-chief of Kenya Defense Forces. Why is he quiet on this? Tinga kecho baigo ni gomugavana wa county ya Machakos wa Vinyandeti airero kwegena kwae ase Kalonzo Musyoka elikora ense ya Kenya. Nonye nabo ni gabolia ba Kenya kumwa magoro asobochori bole bosio bo mwaka bwechiri bubere 2025. And we know by the grace of God you will be the next president of the Republic of Kenya. Tuko na ndugu yetu Amalwa hapa na wale wengine. Mheshimiwa Kalonzo, hatujakuja kufanya siasa hapa, lakini hakuna kitu, tusiwe watu wa kutumia Mheshimiwa Kalonzo ndio tuweze kuvuka. Tunaelewana? Maneno ya kutumia party leader imeisha bwana. Kila mtu aingie kwa field ajipiganie, kwa sababu hata Mheshimiwa Kalonzo anajipigania kwa kiti ya nini? Ya president. Our focus is one and our focus is you. And we wish you God's blessings, kwa sababu tunajua kusema kweli wewe ni mweupe kama pamba. And we are not just talking about you that because you are in charge. His Excellency, we have seen people trying to say things about you, but at the end of the day you have proved them wrong. Simama na sisi tutasimama na nyinyi. Kwa hivyo kuna waheshimiwa wengine walikuwa wamekuja hapa. Omubunge Okiharu Ndindi Nyoro ni gamochire serikali asogo chakia omorobelio bugo kabesa enibo liokora amagendero a imense ya Kenya. Okwana nigo ainekebuna egurube yo nigera benkongo asaba Kenya na boigo ekegoli kerebosio. Boigo nigo ainekebuna inse ya miaka 3 nigo Kenya ya kabesire chitrilioni 3.5 asabolire serikali gwetanga kurwa ase amakabeso. Everything else you see in Kenya in terms of development, like even the Talanta Stadium, is also not part of the 12 trillion debt. That is another debt, securitization of the sports fund, where we borrowed 46 billion and will be paying 100 billion in interest rate alone after 15 years. Even the expansion of Nairobi-Nakuru Road is also not part of the 12 trillion we have borrowed. That is NSSF money being used as a PPP to build that road. I request those who are in government, you have already borrowed 1.2 trillion every year. And even what we can see with our eyes is actually not part of that borrowing. Please, kueni na huruma ya nchi ya Kenya. Even as we preside over the affairs of our country, let us be, tujue kwa akili zetu ya kwamba there is Kenya after elections. Let us not run our country in terms of overheating it. We must avoid to become like Sri Lanka. We must avoid to become like Ghana. We must avoid to become like Ethiopia. We must avoid to become like Zambia in the recent years. Because Kenya is a strong country with internal resources. This issue of profligate borrowing. Lawrence Oyugi ni gacholiro kuba umurayo munene w'ikiombe gya bunge la mwananchi asairire libagali ya Francis Owino okwana kora Chinsemo cha Naivasha chinga kichu kwero belia bosi bogotianirwa nigo Oyugi airanelya mbya mono gochia ase bali ba mwakire chikura na boigo komochora na kulia eira yogoikirania obokoreri asabanto bonsi anene ase okwegerera abasae ogotianirwa kwaye nigo kora korekane eikigocha ase kurende obochori buno bo bogokorekana magaye miaka ebere. I want to emphasize that what lies ahead is bigger than any individual. It is about ensuring that BLM continues to be a voice of the people, rooted in accountability, justice, and inclusivity. And as we know, united we stand, divided we fall. I beg this team that we remain united as we are, because we have several things planned ahead of us, and we must do them when we are together. The trust you have bestowed upon me, I commit to serve diligently
to defend the principle enshrined in our Constitution and to safeguard BLM as a platform for meaningful public participation. Eserikali nigegendete kubika emirobelio eliogokora obwengi na boigo obutumiki bwebinyugwa byogotindia litkolia lero nigo abo bisaba nakada kubwaterana n'abanyanyimbo bakora obonyabi asensemo ya Kongo Kawangware yogotoka ime county ya Nairobi na konalia abakagerwa bobwengi na boigo ebinyugwa ebibitancheiri okwana nigo baenekebuna nigo ebinyugwa ebyo byabere bikoirwa ase Chinsemo nonyana bo nigege kurege tindi kiarwegwa aseboigo abananchi baboligwa gwaka oroboti naboigo kubwaterana elinde gukora umuchando yo. We raided a premises believed to be a distillery of an illicit brew changa. So tactically we entered the house or the premises and found a brewing ongoing, whereby we managed to see of 50 distillery points ongoing, and upon further moving around that premises, we noted that there was a very huge consignment of Kangara of around 480,000 drums, 480 drums, each of 200 liters. We also had molasses packed in the 50 kgs, around 350 sacks. We had also other accessories used for the manufacture. That's brown sugar from Malawi. We also had exhibits over 1,000 liters of changa, which were already manufactured, ready for transport. So at that area, we also managed to arrest 3 ladies believed to be the engineers or the persons believed to be the ones conducting the exercise, together with their men used for the purposes of manufacturing or to assist in the process. So at that point, we had to confiscate the items which are with this, as you can see there. Those are the liters confiscated, the copper wires used for the distillery, the drums, the sugar, and the suspects. What we can say is that this is a very huge and a great breakthrough, because information we have been receiving from Nakada is that there have been changam being manufactured from Kawangware and they ferried to various towns or various centers within the Nairobi County. Those, as you can see, those changa had been packed. Others were meant for Saudi B, others for Ingo, which means they are distributed within those areas within Nairobi County. So as Nakada, we are all aware the 100 days were declared by the CS Interior, and we're working closely with the members of the public, because if they share information, we are ready to act. Litkolia lero imense ya Kenya nigo gonchorelia kumutinyi kwarokana ase elire liarokana gocha inse ase Kenya molero tokoirokanga luna eclipse ekero mutinyi ogoskanse angeno molengalia bwense nigo korokana kuku gonchorelia kumutinyi kwabagokoira chidakika 53 Mwancho murieli agwikiraga abu nigongo ikira moeli obokumulikira mangana maya asebire biga kolende toska tonyegera enda kubwatia emirobelende imigeta seni gensoko nyora nabugo tobwatia sensemo chichi mitanda sensemo ya Facebook ogwetera Ensoko TV nabiga sensemeri ya YouTube ogwetera Ensoko TV maga kamera soko ene kibuna ebicha neliogiria gwikira sole asenchire ya bene nere John Kibatim bakubwaterana nere director
Chinsa kiria ne Kerubo Fridah enda kwegokia imegeta sini keiga.